Haben Sie sich jemals gefragt, warum zwei Menschen gleich alt sein können, einen ähnlichen Alltag haben, und trotzdem völlig unterschiedlich leben? Eine 75-jährige steigert selbstbewusst Treppen, tragt Einkauf ohne zu sorgen, und unternimmt lang Spaziergänge mit ihren Enkelkindern. Eine andere Frau, nur wenig Jahre jünger, beginnt Treppen zu vermeiden. Sie hat Mühe, aus einem Stuhl aufzustehen, und sie sorgt sich bei jedem unebenen Weg. Auf den ersten Blick denken viele Menschen, das liegt einfach daran, dass jemand Alter wird. Aber was, wenn das Alter nicht die ganze Geschichte ist? Was, wenn eine Übersehensgewohnheit eine viel größere Rolle spielt, als die meisten Menschen denken? Heute schauen wir uns ein faszinierendes Thema in, das Forscher seit Jahren untersuchen. Eines, das erklären konnte, warum manche Erwachsene bis weit in ihrer 80er aktiv und unabhängig bleiben, während andere viel früher ein Selbstvertrauen verlieren. Und das Überraschende daran ist, es geht nicht darum, das perfekte Vitamin zu finden. Es geht nicht darum, teure Fitnessgeräte zu kaufen. Und es geht auch nicht darum, jeden Tag mehr Kilometer zu gehen. Gehen ist eine der gesundesten Gewohnheiten, die man haben kann. Es unterstützt die Herzgesundheit, die Durchblutung, die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden. Aber viele Menschen wissen vielleicht nicht, dass Gehen allein nicht jeden Bereich des Körpers fordert, der mit dem Alter anfälliger werden kann. Später in diesem Video schauen wir uns eine einfache, alltägliche Gewohnheiten, die laut Forschern eine wichtige Rolle für Kraft, Balance und Unabhängigkeit nach dem 60. Lebensjahr spielen konnte. Die Antwort konnte Sie überraschen. Aber so, stellen Sie sich jemanden namens Margaret vor. Margaret ist 72 Jahre alt. Sie war immer stolz darauf, unabhängig zu leben. Jeden Morgen, bei Regen oder Sonnenschein, zieht sie ihre Wanderschuhe an, und geht für 40 Minuten durch ihre Nachbarschaft. Ihre Nachbarn bewundern ihre Hingabe. Ihre Familie sagt oft, Mama, du machst das großartig. Geh einfach weiter spazieren. Und jahrelang glaubte sie, das wär genug. Dann, an einem Nachmittag, passierte etwas Unerwartetes. Nach der Rückkehr vom Lebensmittelladen griff sie nach zwei Einkaufstaschen. Zu ihrer Überraschung fühlten sie sich plötzlich viel schwerer an als früher. Ein paar Tage später bemerkte sie noch etwas. Aus ihrem Lieblingssessel aufzustehen brauchte einen kleinen Schub mit beiden Händen. Es tat nicht weh. Es war einfach anders. So ignorierte Margaret es. Sie schob es auf eine schlechte Nachtruhe. Vielleicht war sie einfach müde. Wochen vergingen, dann Monat. Nach und nach wird das Treppensteigen langsamer. In die Badewanne zu steigen erforderte mehr Konzentration. Sogar Wasser die Treppe hinauf zu tragen fühlte sich ungewöhnlich schwer an. Und doch gingen sie fast jeden einzelnen Tag spazieren. Was passierte also wirklich? Margarets Geschichte ist erfunden, aber solche Situationen sind bei älteren Erwachsenen häufig. Viele Menschen bleiben durch Spazierengehen körperlich aktiv, und sind dann überrascht, wenn alltägliche Bewegungen mit der Zeit schwieriger werden. Warum, das zu verstehen, müssen wir so verstehen, welche natürlichen Veränderungen im Körper mit dem Alter auftreten. Stellen Sie sich Ihren Körper wie ein schönes Haus vor. Gehen holt die Lichter an. Es holt viele wichtige Systeme am Laufen. Ihr Herz pumpt weiterhin effizient. Ihre Lungen bleiben aktiv. Ihre Durchblutung profitiert davon. Aber ein Haus braucht mehr als nur Strom. Es braucht auch stark Wände. Stark Tragbalken. Ein solides Fundament. Ohne sie wird selbst ein schönes Haus mit der Zeit instabil. Ihre Muskeln sind diese Tragbalken. Sie helfen einen zu stehen, zu gehen, zu heben, das Gleichgewicht zu halten, sich abzufangen, wenn sie stolpern.
Treppen zu steigen, Einkauf zu tragen, schwere Türen zu öffnen, mit Enkelkindern zu spielen, und das Selbstvertrauen zu bewahren, unabhängig zu leben. Viele Menschen denken kaum an ihre Muskeln, bis alltägliche Aktivitäten schwieriger werden. Forscher haben beobachtet, dass schon in der Lebensmitte, und deutlicher nach dem 60. Lebensjahr, Muskelmasse und Muskelkraft oft natürlich abnehmen. Wissenschaftler nennen diesen altersbedingten Muskelverlust Sarkopenie. Auch wenn das kompliziert klingt, ist die Idee eigentlich recht einfach. Stellen Sie sich Ihre Muskeln wie tausende kleine Arbeiter in einer Fabrik vor. Wenn Sie jünger sind, erscheint fast jeder Arbeiter jeden Tag zur Arbeit. Die Fabrik läuft effizient, Reparaturen passieren schnell, alles funktioniert reibungslos, mit den Jahren gehen jedig einige Arbeiter in Rente. Andere werden weniger aktiv. Die Fabrik funktioniert noch, aber die Produktion wird langsam geringer. So ähnlich konnte es in alternden Muskeln aussehen. Der Körper kann weniger auf die Signal reagieren, die helfen, das Muskelgewebe zu erhalten. Alltägliche Aktivitäten, die einst mühelos waren, konnten mehr Energie erfordern. Das passiert nicht über Nacht. Es ist normalerweise ein langsamer Prozess. So allmählich, dass viele Menschen es erst bemerken, wenn sie sich eines Tages fragen, wann ist Treppensteigen eigentlich so schwer geworden? Hier ist etwas Wichtiges, das man sich merken sollte. Alter zu werden bedeutet nicht automatisch, schwach zu werden. Viele Eruaxien in ihren 70ern. Bevor wir weitermachen, müssen wir ein häufiges Missverständnis klären. Dieses Video sagt nicht, dass Gehen schlecht ist. Tatsächlich bleibt Gehen einer der gesundesten Gewohnheiten, die Menschen in jedem Alter entwickeln können. Forschung legt nahe, dass regelmäßiges Gehen die Herzgesundheit unterstützen kann, die Durchblutung verbessert, hilft, ein gesundes Gewicht zu halten, die Stimmung hält, und zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt. Wenn Sie bereits täglich spazieren gehen, tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes. Aber hier ist eine Frage, die sich viele Menschen nie stellen. Was passiert mit den Muskeln, die Gehen nicht vollständig fordert? Stellen Sie sich vor, Sie pflegen einen schönen Garten. Jeden Morgen gießen Sie treu die Blumen. Die Rosen blühen, das Gras bleibt grün, und aus der Fern sieht alles gesund aus. Doch unter der Oberfläche beginnen manche Pflanzen zu schwächeln, denn sie brauchen mehr als nur Wasser. Sie brauchen auch Sonnenlicht, gesund Erde und Nährstoff. Irgendwann kämpfen diese Pflanzen, obwohl sie nie einen einzigen Tag mit Gießen ausgelassen haben. Unser Körper funktioniert auf sehr ähnliche Weise. Gehen unterstützt viele wichtige Systeme, besonders Herz und Lunge. Aber gesundes Altern bedeutet viel mehr als nur Herz-Kreislauf-Fitness. Auch Ihre Muskeln, Knochen, Gelenke und Ihr Gleichgewichtssystem brauchen regelmäßig Aufmerksamkeit. Und genau hier lassen viele Menschen unbewusst eine Lücke in ihrer täglichen Routine. Der menschliche Körper ist erstaunlich anpassungsfähig. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie schnell sich Ihr Körper an alltägliche Herausforderungen anpasst? Vielleicht fällt sich der erste Koffer nach dem Urlaub überraschend schwer an. Ein paar Wochen später schien der Koffer viel leichter. Es ist nichts Magisches passiert. Ihr Körper hat sich einfach angepasst. Forscher haben beobachtet, dass Muskeln das ganze Leben lang reagieren, wenn man einen passenden Grund gibt, aktiv zu bleiben. Stellen Sie sich Ihre Muskeln wie Angestellte in einem erfolgreichen Unternehmen vor. Wenn ständig neue Projekte ankommen, bleibt jeder beschäftigt. Die Mitarbeiter kommunizieren, lösen Probleme und verbessern ihre Fähigkeiten. Aber stellen Sie sich vor, dem Unternehmen geht langsam die Arbeit aus. Tag für Tag geht es weniger Aufgaben zu erledigen.
Irgendwann beginnt die Produktivität zu sinken. Muskeln verhalten sich überraschend ähnlich. Wenn sie regelmäßig gefordert werden, investiert der Körper weiterhin Ressourcen, sie zu erhalten. Wenn diese Herausforderungen kleiner oder seltener werden, passt sich der Körper allmählich in die andere Richtungen. Das erklärt, warum so viele ältere Erwachsene etwas sagen, das zunächst verwirrend wirkt. Sie konnten einen sagen, ich kann jeden Morgen ohne Probleme spazieren gehen. Doch wenige Momente später geben sie zu, aus meinem Lieblingssessel aufzustehen ist schwieriger geworden. Oder, beim Treppensteigen fühl ich mich nicht mehr so sicher. Manche bemerken sogar, dass sie automatisch nach dem Geländer greifen, oder sich an Möbeln festhalten, wenn sie sich im Haus bewegen. Der Grund dafür ist, diese alltäglichen Bewegungen verlangen etwas anderes als einfaches Gehen. Sie erfordern Kraft, Koordination und Gleichgewicht, alles im exakt richtigen Moment zusammenarbeitend. Denken Sie an die einfache Handlung, von einem Stuhl aufzustehen. In jüngeren Jahren fällt sich das mehr heraus in, deshalb denken wir kaum darüber nach. Aber hinter den Kulissen arbeiten Dutzende von Muskeln zusammen. Ihre Oberschenkel erzeugen die Kraft. Ihre Hüften stabilisieren Ihren Körper. Ihre Bauchmuskeln helfen, Ihre Wirbelsäule zu stützen. Ihre Unterschenkel helfen, das Gleichgewicht zu halten, während Ihr Gehirn ständig Informationen über Ihre Position verarbeitet. Es ist fast wie ein Orchester, das ein wunderschönes Stück Musik aufführt. Jedes Instrument hat seine eigene Rolle. Wenn ein Bereich schwacher wird, verändert sich die gesamte Vorstellung. Gehen hält Ihren Körper sicherlich in Bewegung. Aber je nach Tempo und Umgebung fordert es möglicherweise nicht all diese Muskeln vollständig. Das ist einer der Gründe, warum Forscher weiterhin untersuchen, wie die Kombination von Gehen mit sanften Kraftübungen gesund sollten besser unterstützen konnte als Gehen allein. Stellen wir uns noch ein Beispiel vor. John ist 68 Jahre alt und vor kurzem in den Ruhestand gegangen, nach mehr als 40 Jahren als Ingenieur. Der Ruhestand gab ihm etwas, das jahrzehntelang nicht genossen hat, Zeit. Entschlossen, gesund zu bleiben, verpflichtete sich, jeden Morgen durch einen nahegelegenen Park zu gehen. Sein Nachbarn lobten oft sein Hingabe, und war stolz darauf, dass selten einen Tag ausließ. Eines Wochenends besuchte sein Tochter mit seinem 6-jährigen Enkel. Während sie zusammen im Garten spielten, lachte der kleine Junge und rief, Opa, lass uns zum Baum rennen. John lächelte und nahm die Herausforderung an, aber nach nur wenigen Schritten überraschte ihn etwas. Sein Beine reagierten nicht mehr so, wie sie es früher taten. Später, als es Zeit war, sich ins Gras zu setzen und mit Spielzeugautos zu spielen, fällte sich das Wiederaufstehen unbeholfen und unerwartet schwierig an. An diesem Abend erkannte John etwas Wichtiges. Gehen hat ihn aktiv gehalten, aber es hat ihn nicht vollständig auf die vielen verschiedenen Bewegungen vorbereitet, die das Leben noch von ihm verlangte. John ist nur ein erfundenes Beispiel. Doch solche Geschichten werden immer häufiger, da Menschen lange leben, und bis weit in den Ruhestand aktiv bleiben. Die ermutigende Nachricht ist, Alter zu werden bedeutet nicht automatisch, die eigene Kraft zu verlieren. Wissenschaftler untersuchen weiterhin, wie überraschend anpassungsfähig der Körper bleibt, auch in späteren Lebensjahrzehnten. Wenn viele Menschen das Wort Kraft hören, denken sie sofort an schwere Hantelstangen oder intensive Fitnessstudio-Workouts. Aber für ältere Erwachsene bedeutet Kraft etwas ganz anderes. Es bedeutet, bequem von einem Stuhl aufzustehen. Es bedeutet, Einkauf ohne Sorgen zu tragen. Es bedeutet,
Treppen mit zu Versicht zu steigen, ein Enkelkind zu heben, ein hohes Riegel zu erreichen, oder das Gleichgewicht wiederzufinden, wenn man verständlich stolpert. Forscher beschreiben Muskeln oft als eine der wertvollsten Reserven des Körpers. Stellen Sie sich vor, Sie hatten Geld für einen unerwarteten Notfall gespart. Sie hoffen, dass Sie es nie brauchen. Aber wenn etwas Unerwartetes passiert, sind Sie dankbar, dass diese Mittel verfügbar sind. Muskeln funktionieren auf sehr ähnliche Weise. An den meisten Tagen denken Sie nicht darüber nach. Aber wenn Sie den Halt verlieren, etwas Schweres tragen oder schnell reagieren müssen, werden diese Reserven plötzlich unglaublich wertvoll. Es gibt noch ein weiteres faszinierendes Puzzleteil, das viele Menschen übersehen. Und das ist das Gleichgewicht. Manche denken, Gleichgewicht hänge nur von den Ohren oder dem Gehirn ab. In Wirklichkeit ist es eine Partnerschaft mehrerer Systeme, die zusammenarbeiten. Ihre Organe sammeln Informationen über ihre Umgebung. Ihre Innenohren erkennen Bewegung und Position. Ihr Gehirn verarbeitet all diese Signal. Und dann, fast augenblicklich, reagieren ihre Muskeln. Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Auto. Ihr Gehirn ist der Fahrer, der Entscheidungen trifft. Ihre Organe sind die Windschutzscheibe, die Ihnen hilft, die Straße zu sehen. Aber Ihre Muskeln sind das Lenkrad und die Bremsen. Ohne reakten schnell bremsen kann selbst der Bestfahrer Gefahren nicht vermeiden. Forscher untersuchen weiterhin, wie gesund Muskeln zu besserem Gleichgewicht, mehr Selbstvertrauen und sicherer Bewegung im Alter beitragen konnten. Eine weitere Gewohnheit verdient ebenfalls Aufmerksamkeit, und sie bleibt oft unbemerkt. Langes Sitzen ist für viele Rentner still und heimlich zum Alltag geworden. Lesen, Fernsehen, Computerarbeit, Autofahren oder einfach entspannen können sich leicht zu vielen Stunden am Tag summieren. Ruhe ist sicherlich wichtig, aber unser Körper wird dafür gemacht, sich regelmäßig zu bewegen. Denken Sie an ein Fahrrad, das jahrelang in einer Garage steht. Niemand beschädigt es absichtlich, doch mit der Zeit verlieren die Reifen Luft, die Kette wird steif, und kleine Rostspuren erscheinen. Es wird einfach nicht benutzt. Auch der menschliche Körper profitiert von regelmäßiger Bewegung über den Tag verteilt. Sogar kleine Bewegungspausen können Muskeln, Gelenke und das Nervensystem daran erinnern, dass sie noch gebraucht werden. Nachdem wir nun erkundet haben, warum Gehirn nur ein Teil des Puzzles für gesundes Altern ist, schauen wir uns an, was Sie tun können, damit Ihr Körper stark und fähig bleibt, während die Jahre vergehen. Eine Kursanmerkung vorab: Die folgenden Übungen sind allgemeine Beispiele. Wenn Sie gesundheitliche Erkrankungen haben, Probleme mit dem Gleichgewicht, den Gelenken oder dem Herz-Kreislauf-System. Sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, bevor Sie etwas Neues ausprobieren. Die gute Nachricht ist, Sie brauchen keine teure Fitnessstudio-Mitgliedschaft, komplizierte Maschinen oder intensive Workouts. Tatsächlich glauben viele Experten, dass einfach, regelmäßig Bewegungen, die sicher zu Hause durchgeführt werden, weit hilfreicher sein können als ein anstrengendes Training nur ein paar Wochen. Denken Sie ans Zähneputzen. Sie putzen sich nicht sonntags 3 Stunden lang die Zähne und ignorieren Sie dann den Rest der Wasch. Stattdessen verbringen Sie jeden Tag nur ein paar Minuten damit. Diese kleinen täglichen Handlungen summieren sich mit der Zeit. Gesund Bewegung funktioniert sehr ähnlich. Ein paar Minuten regelmäßig sind oft wichtiger als gelegentlich, intensive Trainingseinheiten. Beginnen wir mit einer der einfachsten und wertvollsten Bewegungen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen bequem auf einem stabilen Stuhl, die Fuß flach auf dem Boden. Ohne, wenn möglich, die Hände zu benutzen, stehen Sie langsam auf.
Halten Sie für einen Moment in. Setzen Sie sich dann sanft wieder hin. Es klingt fast zu einfach, einen Unterschied zu machen. Aber denken Sie daran, wie oft Sie diese Bewegung jeden einzelnen Tag ausführen. Aus dem Bett aufstehen, nach dem Frühstück aufstehen, vom Lieblingssessel aufstehen, aufstehen nach dem Fernsehen. Forscher untersuchen diese Bewegung weiterhin, weil sie auf natürliche Weise mehrere wichtige Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert, einschließlich Oberschenkel, Hüften und Rumpf. Diese Muskeln spielen eine wichtige Rolle bei vielen alltäglichen Aktivitäten, die Unabhängigkeit unterstützen. Wenn das Aufstehen ohne Hände schwierig erscheint, ist das völlig in Ordnung. Nutzen Sie die Armlehnen oder legen Sie Ihre Hände sanft auf die Oberschenkel. Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist allmählicher Fortschritt. Vielleicht schaffen Sie heute 5 Wiederholungen bequem. Nach mehreren Wochen merken Sie vielleicht, dass 6 oder 7 leichter fallen. Kleine Verbesserungen verdienen es, gewährt zu werden, denn sie führen oft zu bedeutsamen Veränderungen im Alltag. Betrachten wir nun eine weitere Bewegung, die viele Menschen übersehen. Stellen Sie sich hinter einen stabilen Stuhl und halten Sie sich an der Rückenlehne fest. Heben Sie sich langsam auf die Zehenspitzen. Halten Sie diese Position nur für eine Sekunde. Senken Sie dann Ihre Fersen sanft wieder zum Boden. Diese einfache Übung aktiviert die Wadenmuskeln, an die viele Menschen selten denken. Doch jedes Mal, wenn Sie gehen, Treppen steigen oder Ihr Gleichgewicht halten, arbeiten diese Muskeln leise im Hintergrund. Stellen Sie sich die Waden wie die Fäden unter einer Brücke vor. Sie helfen, Kraft abzufedern und bei jedem Schritt Stabilität zu behalten. Stark Wadenmuskeln können zu einem geschmeidigeren Gang und mehr Selbstvertrauen bei alltäglicher Bewegung beitragen. Eine weitere hilfreiche Gewohnheit konzentriert sich auf Gleichgewicht statt nur auf Kraft. Wichtiger Hinweis dazu: führen Sie diese Übung nur aus, wenn Sie sich dabei sicher fühlen, und halten Sie sich immer in der Nähe einer stabilen Stütze. Stellen Sie sich neben einer Küchenarbeitsblatt oder einen stabilen Tisch. Halten Sie sich leicht mit einer Hand daran fest. Heben Sie langsam einen fast nur wenig Zentimeter vom Boden, während Sie aufrecht bleiben. Versuchen Sie, diese Position für ein paar Sekunden zu halten, bevor Sie die Zeit wechseln. So mag sich das überraschend herausfordernd anfühlen. Das ist völlig normal. Gleichgewicht ist eine Fähigkeit, wie das Klavierspielen oder Fahrradfahren verbessert es sich durch regelmäßiges Üben. Forscher haben beobachtet, dass Gleichgewichtstraining älteren Erwachsenen helfen kann, sich bei alltäglichen Aktivitäten sicherer zu fühlen. Besonders auf unebenem Untergrund oder beim Richtungswechsel während des Gehens. Selbstvertrauen selbst kann ein wichtiger Teil des gesunden Alterns werden. Wenn Menschen ihrem Körper vertrauen, sind sie oft eher bereit, aktiv zu bleiben. Zeit im Freien zu verbringen, Freunde zu besuchen, und weiterhin an den Aktivitäten teilzunehmen, die sie genießen. Sprechen wir über eine weitere Bewegung, die oft weit weniger Aufmerksamkeit erhält, als sie verdient. Schulterbeweglichkeit. Mit zunehmendem Alter wird das Greifen nach oben manchmal unangenehm. Einfach aufgeben wie Geschirr in den Schrank stellen, Kleidung aufhängen oder etwas aus einem Riegel nehmen, können sich allmählich schwieriger anfühlen. Eine sanfte Schulterbewegung kann helfen, die Beweglichkeit zu erhalten. Setzen oder stehen Sie bequem. Heben Sie langsam beide Arme vor sich, so hoch, wie es sich angenehm anfühlt. Halten Sie kurz in, senken Sie dann kontrolliert wieder ab. Es besteht keine Notwendigkeit, die Bewegung zu erzwingen. Ihr Ziel ist nicht, über Nacht perfekte Beweglichkeit zu erreichen.
Sie Änderungen Ihrer Gelenke und Muskeln einfach daran, dass Sie zum Bewegen gemacht werden. Stellen Sie sich Ihre Gelenke wie die Scharnier einer gut gebauten Tür vor. Wenn Sie regelmäßig benutzt werden, öffnen und schließen Sie sich weiterhin geschmeidig. Wenn Sie lang Zeit ungenutzt bleiben, werden Sie oft steif. Sanfte Bewegung hilft, diese Scharnier angenehm funktionsfähig zu halten. Es gibt noch eine letzte Übung, die ich erwähnen möchte, weil sie fast alles verbindet, was wir heute besprochen haben. Sie heißt zielgerichtetes Gehen. Vielleicht gehen Sie bereits jeden Tag spazieren, aber hier ist eine einfache Möglichkeit, diese Spaziergänge noch wertvoller zu machen. Verandern Sie ein paar Minuten leicht Ihr Tempo. Gehen Sie für 30 Sekunden etwas schneller. Kehren Sie dann zu Ihrem normalen Tempo zurück. Wenn es sicher ist, besehen Sie sanfte Hügel oder unterschiedliche Untergründe ein, wie Gras, Parkwege oder leichte Anstiege. Diese kleinen Veränderungen fordern unterschiedliche Muskeln und halten Ihr Gleichgewichtssystem stärker aktiv. Wollen Sie dabei natürlich immer eine Umgebung, die sich für Ihre persönlichen Fähigkeiten sicher und angenehm anfühlt. Wenn Sie unsicher sind, welches Gelände für Sie genial ist, kann auch hier eine Kurzrücksprache mit Ihrem Arzt hilfreich sein. Viele Forscher untersuchen weiterhin, wie Abwechslung in der Bewegung zusätzlich Vorteile bringen kann, im Vergleich dazu, jeden Tag genau dieselbe Aktivität zu wiederholen. Aber Bewegung allein ist nicht die ganze Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein Haus zu bauen. Selbst die geschicktesten Bauarbeiter können das Projekt nicht ohne Ziegel, Holz und Zement fertigstellen. Auch Ihre Muskeln brauchen Baumaterial. Eines der wichtigsten ist Hinweis. Mit zunehmendem Alter kann unser Körper Nahrungshinweis möglicherweise weniger effizient nutzen, Muskelgewebe zu erhalten. Deshalb empfehlen viele Ernährungsexperten älteren Erwachsenen, über den Tag verteilt ausreichend Eiweißquellen einzubeziehen, abhängig von ihren individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen und dem Rat ihrer medizinischen Fachperson. Lebensmittel wie Fisch, Eier, Joghurt, Bohnen, Linsen, Magergeflügel, Milchprodukte, Nuss und Tofu können also einem ausgewogenen Ernährungsmuster beitragen. Forscher untersuchen weiterhin, wie die Kombination geeigneter körperlicher Aktivität mit ausgewogener Ernährung gesund Altern besser unterstützen konnte, als sich nur auf eines von beiden zu konzentrieren. Ein weiterer Nährstoff, der zunehmend Aufmerksamkeit erhält, ist Vitamin D. Wissenschaftler untersuchen seine Rolle für Muskelfunktion, Knochengesundheit und allgemeine Beweglichkeit. Da Vitamin D wird von Person zu Person stark variieren können, ist es immer klug, eine Testung oder Supplementierung mit einer medizinischen Fachperson zu besprechen, anstatt Annahmen zu treffen. Auch Schlaf verdient weit mehr Aufmerksamkeit, als oft geschenkt wird. Stellen Sie sich Schlaf wie die nachtliche Wartungsruhe Ihres Körpers vor. Während Sie ruhen, laufen unzählige Prozesse leise im Hintergrund weiter. Ihr Körper repariert Gewebe. Hormone helfen, wichtige Funktionen zu regulieren. Ihr Gehirn organisiert die Informationen, die tagsüber gesammelt werden. Erholung bedeutet nicht nur, sich am nächsten Morgen ausgeruht zu fühlen. Es ist eine der Arten, wie sich Ihr Körper auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet. Viele Menschen konzentrieren sich ausschließlich auf Bewegung und vergessen dabei, dass Erholung Teil derselben Gleichung ist. Bewegung plus Ernährung plus guter Schlaf schaffen ein Fundament, das gesundes Altern weit besser unterstützt als jede einzelne Gewohnheit allen. Und die vielleicht ermutigendste Entdeckung von allen ist diese: es ist nie zu spät, anzufangen. Forscher haben Verbesserungen bei Kraft, Beweglichkeit und Selbstvertrauen beobachtet, sogar bei Erwachsenen,
die erst später im Leben mit dem Training begonnen haben. Fortschritt passiert nicht über Nacht. Erfordert keine Perfektion. Erfordert einfach Beständigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie pflanzen heute einen kleinen Baum. Morgen wird fast identisch aussehen. Eine Woche später scheint sich wenig verändert zu haben. Aber kehren Sie mehrere Jahre später zurück, und Sie finden tiefe Wurzeln, stark Äste und stetiges Wachstum. Gesunde Gewohnheiten funktionieren oft genau auf dieselbe Weise. Jeder Spaziergang, jedes Aufstehen vom Stuhl, jede gesunde Mahlzeit, jede gute Nachtruhe, jeder Moment der Gleichgewichtsübung mag für sich allen klein erscheinen. Doch zusammen bauen sie allmählich etwas viel Größeres auf, einen Körper, der besser darauf vorbereitet ist, das Leben zu unterstützen, das sie weiter hinführen möchten. Im letzten Teil dieses Videos bringen wir alles zu einer einfachen wöchentlichen Routine zusammen, die für die meisten älteren Erwachsenen realistisch ist. Wir besprechen auch mehrere häufige Fälle, die Menschen nach dem 60. Lebensjahr unbewusst machen, und warum es genauso wichtig sein kann, diese Fälle zu vermeiden, wie das Training selbst. Wie wir in diesem Video entdeckt haben, geht es bei gesundem Alter nicht die eine perfekte Übung. Es geht darum, einfach Gewohnheiten aufzubauen, die zusammenwirken. Stellen Sie sich vor, Sie sparen jede Woche einen kleinen Betrag. Das wirkt zunächst unbedeutend, aber Jahre später wird daraus etwas Großes. Gesunde Gewohnheiten funktionieren genauso. Hier ein einfaches Beispiel für die Woche. Passen Sie diese Routine immer in Ihre eigenen Fähigkeiten an. Montag, ein Spaziergang, plus 5 Minuten Aufstehen vom Stuhl und Wadenheben. Dienstag, ein Spaziergang, plus etwas Gleichgewichtstraining in der Küchenarbeitsblatt. Mittwoch, ein Spaziergang, plus sanfte Schulterübungen. Donnerstag, Gehen kombiniert mit Kraftübungen für die Beine. Freitag, Gleichgewichtstraining plus leichtes Dehnen. Am Wochenende, Gartnen, Tanzen, mit den Enkeln spielen, alles Salz. Das Ziel ist kein perfekter Plan. Das Ziel ist, Langphasen ohne Bewegung zu vermeiden. Ein häufiger Fehler, zu glauben, Bewegung passiert nur während eines geplanten Trainings. In Wirklichkeit sollte jeder Gang die Treppe hoch, jede Einkaufstasche, jedes Aufstehen vom Sofa. Ein zweiter häufiger Fehler, zu viel, zu schnell zu wollen. Das führt oft zu Muskelkater und Frustration. Forscher empfehlen stattdessen, langsam zu steigern. Gesundes Altern ist ein Marathon, kein Sprint. Und ein letzter Punkt, der oft übersehen wird, Selbstvertrauen. Viele ältere Menschen schränken sich aus Angst vor dem Stürzen ein. Doch weniger Bewegung kann Muskeln schwacher machen, und das Vertrauen sinkt weiter. Sanfter, regelmäßig Bewegung durchbricht diesen Kreislauf. Jedes Aufstehen vom Stuhl baut Selbstvertrauen auf. Bevor wir abschließen, eine fragen Sie, welche Idee aus diesem Video hat Sie am meisten überrascht? Schreiben Sie es in die Kommentare, und sagen Sie uns auch, wie alt Sie sind und wo Sie zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, teilen Sie es mit jemandem, der davon profitieren konnte. Und wenn Sie mehr über gesundes Altern erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Zum Schluss die wichtigste Botschaft: Gehen ist großartig, aber gesundes Altern ist wie ein stabiles Haus. Herz, Muskeln, Gleichgewicht, Ernährung und Schlaf arbeiten zusammen als Fundament. Ihre Zukunft wird nicht durch eine perfekte Trainingseinheit bestimmt. Sie wird durch die kleinen Entscheidungen geformt, die Sie jeden Tag treffen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir freuen uns auf das nächste Video mit Ihnen. Eine letzte wichtige Erinnerung: Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und sind keine medizinische Beratung.
Jeder Mensch hat individuell gesundheitlich Bedürfnis. Bevor Sie ein neues Trainingsprogramm beginnen, besonders bei Erkrankungen, anhaltenden Schmerzen, Gleichgewichtsproblemen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder eine andere qualifizierte medizinische Fachperson. Wenn eine Bewegung Schmerzen, Schwindel, Brustbeschwerden oder ungewöhnliche Symptome verursacht, binden Sie die Aktivität sofort an, suchen Sie ausschließlichen Rat. Bis zum nächsten Mal, achten Sie auf sich selbst, bleiben Sie sicher in Bewegung, und denken Sie daran, es ist nie zu spät, in Ihre Gesundheit zu investieren.